So we have an icebreaker for everybody. So could you please get to the next one? Excellent. So as you may know, many of you probably you made your realizations during this new year a week ago. No, is it a week ago? Yeah, it is a week ago, right? Well, this is for you. In your own words, please tell us what professional realizations you made for 2024 in your areas. For instance, some of you guys are going to be, early education. Some of us are going to be family engagement. I mean, you have some realizations that you probably did. So just take a few minutes and I'll say take a minute and then put it in the chat and we'll see if a couple of people would like to share too. All right. Good morning, everyone. For those of you who are just joining us right now, we are typing in the chat the icebreaker for this morning, which is in your own words. Please tell us what professional realizations you made for 2024. And Louise is giving us a couple minutes. We can put them in the chat. I'm also going to place it in the chat, the attendance. Just a second. Just 1 second. I'm trying to place it in the chat. The attendance for the early childhood education specialist. Let's see. I'm receiving the Louise, I'm not sure why I haven't been able to share in the chat. It's giving me like an error message. Waiting one participant is not in this meeting. I'm not sure if it's because I'm not a host. Louise, you're muted. I say you should be able to put items in the chat. Oh, it's not letting me. I'm not sure why you cannot. Let me just put the agenda. I guess the agenda you said. No, it's the attendance. The attendance for okay. the EC specialist. Okay, I'll put it for you in the chat. Thank you, Louise. You're welcome. What's going on. All right, this is the attendance for early education. There you go. There is your link. Thank you, Louise. All right, I think we're ready at this point. So I would say if you haven't done it so, please put in the chat, or you can also share in voice about your professional realizations for 2024. I'm sure you have some. I'm sure you have personal ones too. So, and I'm reading the chat, Louise. all right, please go for it. Let's see how many we have there. So let's see what realizations we have from people. Candace said I would love to own my own business. Oh, there you go. And Silvia said, para mí es seguir tratando de apoyar de mejor forma a las familias a las que sirvo.
encontrar más recursos para compartirles y así aminorar sus preocupaciones y se puede enfocar más y de mejor forma en los estudiantes. They can also unmute themselves, right, Luis, and share. Yeah, if you want to share also, you can unmute yourselves. A couple of people will be nice, but if there are additional people that want to, you know, voice themselves, please do. Any volunteers? I can say I would like to focus on my health, making time prioritize my mental health, emotional, physical, all of it this year. I agree. I think that's a good one for everyone, probably. And as you may know, actually we have a, what is it, a mental health session done every every month. So every Wednesday, the second Wednesday of every month is gonna be a mental health session. You guys are invited, it's open to everybody. So así es que ya saben. That's a good way to start, Luis. Yes. Marisol said, I choose my happiness more than anything, protect my peace. Excellent. Nice, Marisol. Thank you for sharing. All right. Love it. Anybody else? We're gonna wait for one more person if that person wants to actually share. Otherwise, we're gonna keep moving because we're gonna track our schedule today. We're gonna be on track, you know, on time. So, anybody else going once? Hi, Luis. Hi, compartir. Macri, por favor. Sí, este año quiero invertir en mí misma, no nomás like personal, académicamente. So este año voy 100% educarme más, invertirme en mí misma. Excelente. Gracias, Macri. Gracias. Luis, I know that we have to keep going, but just really quick, we have new staff here and just want to let them know who is in the audience. It's the ECE, Early Childhood Education Specialist team, as well as the Family Engagement Specialist team. We're here together. We're going to break out at some point in this meeting. Family Engagement is going to go with Louise and do their thing, and we're going to be here with me. And we also have Nancy, and she's going to be presenting with us this morning. Thank you, Nancy. And Louise, of course, always supporting me. So just for, you know, I know we all know each other. We always introduce each other. We see each other, but for those new staff that we have. Thank you, Louise. Excellent. Thank you. So with that said, that in that case, let's give the floor to Nancy. So welcome, Nancy. Thank you for coming today and share your valuable information with our staff. I mean, our colleagues, I should say. Yeah. All right. The floor is yours. Thank you. Oh my goodness, it's so wonderful to be here with you today. I'm really excited when Luciana said, hey, Nancy, do you want to talk about Jumpstart Kindergarten with these teams? And I was like, yes, I know how important you are to families that are transitioning into kindergarten. So I'm eager to share with you and really eager to learn from you this morning. So let's get started. I'm going to share my screen and get all my things together. Let's see, where is it? More, share screen. It's always a little different. Let me get to, here we go. Does that work? Can you see that? Okay. Yes. So as Luciana said, I'm Nancy Hout. I'm an education specialist with the Oregon Department of Education, and I manage the Jumpstart Kindergarten grant. So, whoops, let me get over here. So what is Jumpstart Kindergarten? You know, in a nutshell, it's really about relationships. It's about centering families and supporting their needs as they transition into kindergarten. So it is also a summer program in schools, and we prioritize focal families in enrollment.
And there are three goals that every Jumpstart kindergarten program has across the state. One is the student goals, where it's a minimum of 30 hours of classroom time in the school that they'll be attending. It's very much focused on social emotional learning, how to be a good friend, literacy, and just the routines of the school day. And then there are family goals as well. And we require a minimum of 10 hours of culturally responsive family engagement activities. So that could be in partnership with early learning providers in the community. It could look like a literacy night. It could be bringing families in to talk about their concerns with kindergarten, what's on their mind. These are really different school to school, district by district. And then the partnership goals, ODE requires the Jumpstart kindergarten schools and districts to partner with their early learning providers. So that's you all, Head Start, Preschool Promise, Child Care Resource and Referral, Early Learning Hubs. And we'll talk about that a little bit more. So really, it's about early connections. So as far as funding goes, this is funded by the American Rescue Plan related to COVID. So it's one of 11 set-aside programs that ODE has. And Jumpstart Kindergarten has 11.2 million for 3 years. The districts that are participating are our highest needs districts. We started out in 2022 with just 17 districts, and coming into this summer, we'll have 28. So, and it's all across the district, all across the state. I should note that funding ends September 2024. And we are hoping that districts can sustain the funding to continue beyond the life of the grant. So here's a list of the participating school districts. Beaverton is our newest one, starting this summer. I've also got a link for a map of districts and districts by county. So our goals, I imagine might be similar to some of your goals. We want strong early learning and district partnerships. We're really focusing on families and relationship building. We want to elevate kindergarten as a critical foundational year for children. And we recognize that parents and caregivers are the child's first teacher. So this program really kind of grew out of Head Start, many years ago. And then we also want to be, continuous learners and looking at the data. So I want to pivot a little bit to talk about some of the early outcomes that we've seen with Jumpstart Kindergarten, just to give you an idea of what we think the impact may be. So one great way to measure success for programs like Jumpstart Kindergarten is attendance, because attendance speaks to, a sense of belonging in the school community, wanting to attend, feeling welcomed, access to critical resources like transportation, meals, social services at the school. And this first graph on the left shows what's kind of going on across the state when it comes to attendance. So we're capturing regular attenders, and that means children who attend school 90% of the time. And every student in the state of Oregon, K-12, has a little star by them if they are a regular attender or not. So it's an easy measurement point. And so back in 2017-18, during the school year, we had about 80% of kindergartners attending regularly. And it was about the same the next year. And then the following year, 2019-20, attendance wasn't collected because of COVID. And then look what happened in 21-22. It really plummeted and was 61% regular attenders. And then where most states, the data started showing attendance increasing and improving,
Oregon did not. We lost another 6 percentage points. So, only 55% of our kinders are attending regularly, and attendance and reading at grade level by 3rd grade, those two data points speak to each other. So we are not in a good situation when it comes to attendance. I think it's good to share that. Now, when we looked, Nancy, I'll stop. let me interrupt you for a little bit. You guys can see the images that she's talking about, the percentages? Yes. Okay. I'm for some reason I'm not seeing it. That's why I thought, well, maybe the other people are not looking at it too. All right, sorry, keep going, Nancy. I can see you, Luis. Is it good? Okay. Okay. Yeah, let me know if something isn't clear. I'll just share one little bit about this graph, and then I can pause for a second if there are questions about it. The second graph shows the difference between attendance rates for the 2022-23 school year for those children who attended Jumpstart. So the bar on the left is all kinders in the Jumpstart districts, whether or not they attended Jumpstart or not. And the one on the right, the 60.5%, is representative of regular attendance rates for Jumpstart kindergarten students. So we're seeing a pretty significant 7% increase in regular attendance for those students attending Jumpstart. So that's kind of exciting. And then let me get through these other little data points and then I'll pause. And then we drill down to see, okay, by student group, did that hold true? And we're seeing that, yes, the light blue represents Jumpstart kindergarten students. And in some cases, there was a 10 percentage point increase in attendance for students who attended Jumpstart kindergarten. So they attended Jumpstart kindergarten in the summer, and then we track their attendance for that school year. And then that also held true for special education, migrant education, and so on. In some cases, the numbers are really small, but it still seems like a promising pattern. So we're about to pivot, so I can pause for a minute if anybody has any questions about this data. I have a question, not necessarily about the data, No. but more about I, the participating districts What? that are joining for the Jumpstart program. What's the definition of a high needs district? Is it Title I districts that are participating? I'm just curious how you're Denise. defining that, because I'm from Clackamas County region, and from the list that I'm looking, I could double check, but I don't think I've seen any of our Title I districts participating in our region. No, Clackamas isn't one. I was sorry to see that it didn't pop up when we did our formula, but it looked at foster rates, migrant houselessness, and I think just percentage of students qualifying for free lunch. And it was a formula that the federal systems team created. We had maybe 5 or 6 other districts that were in that group, and they declined. And so when they declined, we add another. And only Title I schools are eligible to participate. So if a district has a mix of schools, only those Title I schools could participate. I will say that across the state, whether it's Jumpstart kindergarten funding or other funding, many other districts implement this program. And the other thing I want to say is I think all districts should be able to have this program, and the ODE should fund it. So this is kind of an initiative to see, okay, what's the impact? What does it mean when you have relationships with families and connect with them before the start to school? Yeah, good question. Thank you. Thank you. Okay, unless anyone has questions, I'm just going to pivot us into some collaborations that I hope we can do together. And Luciana, please. Yeah, Nancy, I was waiting to see if anyone else had questions, but regarding the previous slide, when we see the data, the attendance go down during the pandemic,
I'm curious, if this team here, and that's one of the reasons why I invited you, because we work with families, they work directly with families. I know that COVID was, a big hit, of course, but then if there are any other factors that was taken in consideration about this data, such as, taking families' culture, be responsive to those, like some cultures, they don't really send students to kindergarten because that's not, they will, they don't feel comfortable with. I was wondering if there were other factors that were included in the data besides COVID. Do you know? You're asking Nancy? your team, right, Luciana? Yeah, anyone or Nancy, and anyone in the team could just maybe potentially give us some examples. If you saw that happening in your district, the attendance for kindergartners, if there are any other factors that you see it because you work directly with families. For instance, when I worked at the regional level, some of our families from Guatemala that's just their culture. They would rather keep their kids at home rather than send it to school. And I'm curious to find out if that was included in the data or if it was just the COVID situation that was happening for attendance, which I think it was a big one. I'm just curious if anyone here has any thoughts about the attendance dropping. Luciana, can I say something? See, but yes, please. I feel that also a big factor that may have affected attendance in our districts is because I remember that right after COVID happened, districts were being very strict about illnesses with children, like if they had a cold or they had a fever. Parents had a lot of process to follow through in order for children to be, like, say your child got sick and had a fever, you had to like wait 1 to 2 days until the child was no longer with a temperature. Or I know that a lot of kids were being sent home with just, if a child just started coughing, oh no, he or she probably has COVID, or so they would send them home. So I'm assuming that maybe that could have been a factor also, because I heard it from parents too, complaining that they feel that their children were okay, but they would send them to school and then they would be sent home. So I don't know if that's something. Oh, absolutely, Patty. Thank you for sharing. I agree with you. That's a good point. And Nancy also put them in the chat because, yeah, especially for the families that we work with, the migrant families and working hours and having to go to work and missing work is just, yeah. So, yeah, that could be a factor. Oh, thank you. Thank you, Nancy. I would like to share something. And I agree with Patty. Illness was a big factor, I believe, with attendance, but also childcare. I mean, our migrant parents, they're in survival mode, and some of our parents, because of not having good childcare in the area, they hold that they, like I said, they're trying to do their best. And so they use the older siblings to babysit the infants. So really needing childcare for our infants so that the older siblings can attend summer school. I think that would help with attendance. Good point, Marisol. Thank you for sharing. All right. Okay. Great feedback. Thank you. So one way to make those earlier connections with families and to invite them to programs like Jumpstart Kindergarten is for families to understand that registering early supports that rollout into kindergarten.
So in talking to some of our district principals that are grantees, they have said one of their biggest challenges is when families register for school in late summer or the first day of kindergarten. And unless they are registered, typically the school doesn't know how to get in touch with the family. Even if they live across the street, they don't know that they have an incoming kindergartner, and families don't always know that. So there are all these transition programs, events, even really informal ones like a meet and greet at the playground or, a school tour that families who are registered get invited to. And so when families, the first day of kindergarten and there's a line of like 7 or 8 kindergartners that are registering for school, it's like, oh, so many of these children would have benefited so much from connections with school the summer before. And so to promote that spring registration, ODE is trying to lift up a statewide campaign encouraging families to register for school. Last year, we did this campaign with just the Jumpstart grantees. This year, we want to open it up for all districts and all children in kindergarten. And the idea is, the message is really simple. Will your child be 5 years old on or before September 1st? Then they're ready for kindergarten. Please come in and register. We're trying to get this word out to all of the teams and navigators and specialists who work with pre-K age students and their families to help kind of get this word out. And so the kind of go date is April 2nd, and we'll have an updated website. We have a lot of kindergarten materials that are translated in the major languages. We have banners, we have yard signs, we've got cute little stickers, just all designed to just raise an awareness. And so I guess my question to you all is, I guess we'll go into small groups, Luciana, to talk about this, but my hope is that you all can help raise awareness with, conversations with the families that you work with about the importance of registering early. I'm just going to pause for a minute and see if there are any questions. I have a question about the program. I probably missed this. Is this an online program, in-person program? The Jumpstart Kindergarten program or the spring registration campaign? The Jumpstart program. Oh, that's in person in the school where the child will be attending. Great. I should have made that clear. So there may be 1 or 2 Jumpstart kindergarten classrooms that meet for 2 or 3 weeks with a kindergarten teacher from the school. And this can be part of the whole summer learning with the older grades. And sometimes it's just with the kindergartners, and they're practicing the cafeteria and how to get in line in the hallway, transitioning from recess to back to school, and, just connecting with each other. And also, Nancy, well, I think it's one of the next slides that I'm gonna show the list of the districts that are participating, and along with your ECE staff, like the names. So a lot of you already know this program, but one of the reasons also why we are here today is to talk about how we can collaborate with Jumpstart, because in some of the districts, we compete with each other rather than increase the opportunities. And then sometimes families have to choose, do I go to Jumpstart or do I go to MEP? So if we make these connections early with the district's grantees, then we probably will avoid those type of things, like connecting and being part of the planning. Like last year, we visited Region 21 with Marisol, and that was great. So that way we can collaborate and be part of that planning early in advance, and let us be known by the districts that here we work with MEP families in ensuring that we're not competing with each other and rather accessing early learning opportunities. Because the more summer programs they have, the better. So that's one of the reasons why we're here today as well. Yes, the more the better. That is so true. I know in some cases, the
MEP summer program will be like right at the start of summer, and the Jumpstart program will be at the end. Sometimes they're together. So yeah, every district seems to do something a little bit differently. And that is, Luciana, a great segue into this next slide about the upcoming partnership meeting. And the partnership meeting, we did this last year. Some of you may have attended. And the idea is that we're kind of launching the planning of Jumpstart for the summer. And we invite, of course, the Jumpstart Kindergarten district teams, but also all of the early learning hubs in that community, the child care resource and referral, migrant education, early childhood specialists, Head Start, EIECSE, and we get the community groups in a breakout room with some prompts. And the idea is like, you all have so much information and expertise about the families you work with and what families want that you can share with the districts. I always tell the districts and the schools, if you're doing this alone, without partners, you are working way too hard. So this is, and I know for most of you, you are already really working with your districts and schools. But for some of you, sometimes it's hard to get to the door, or sometimes the main person has changed and you haven't yet made that new connection. So this is just an opportunity to get everybody together and plan a program that you think you know, families would enjoy. And I would say that the piece just that schools struggle with the most is sometimes that family engagement part. They've got the classroom part down. They don't always have the family engagement piece down. And I think that's where you all just shine and can share and teach the district so much. So for those of you that are in a Jumpstart district, we will be sending you an invite. Luciana's been working on, you know, who we should invite, your emails, and we will be sending that out this week, today or tomorrow. I don't know if there's anything else to share about that, but maybe going into the breakout groups, if you want to set that up, Luciana, if there are any questions about this first. Yeah, Luis is gonna get into the breakout room. So any questions about this meeting, I will work on that email and send out the calendar invite. But that is a very good opportunity, because last time I did find out that some specialists were not connected, like Nancy said, with the districts, and didn't know who you were, and that connection was not happening. It was great. We visited the program and Nancy helped making that connection. And after that, it's just working well. So I am very excited. I will be part of this meeting as well for the first time. So I hope that all of you can make it and get to know who the partners are and how you can collaborate again to early on to increase that opportunity. Lagna, you have a question? You're muted. Sorry. Yeah, I have a question. So in my area, some districts have these programs of NAP. So my question is, like, a child from the other district can participate in the district that has this Jumpstart program? Do you mean for the partnership meeting, or like in what No, yeah, capacity? for the summer program, for the Jumpstart. So a child can, from the other district, can participate in the district that they have the Jumpstart program at the summer? I'm wondering, sorry. No, go I was ahead. just wondering, Nancy, if students from different districts can participate in that district that's suffering, you know, like for instance, Legacy is in Region 10, and then it's an ESD. So she worked with multiple districts. I think, is that what it is, Legna? You asked Yes, Yeah. thank you. if they can participate? You know, no, I don't believe so. It's very much a school-based program where they're connecting with families and children who will be attending the school. So the information is really school specific, and they usually have a wait list. So I don't believe that schools and districts would be accepting families from outside of their boundary.
Okay. unfortunately. Yeah. Okay, thank you, Nancy. And I have another question. So, how can a family find if there is a jump start in their area? Okay, that's a fantastic question. That would be really part of the registration process, but they could do that earlier. They could call the school that will be their school in the fall and ask the front office if there's going to be a Jumpstart program. And you should know that some schools have a different name. Some call it Kinder Camp. Some call it the Early Kindergarten Transition Program. So I would just describe it as, do you have a summer program for pre-K students who will be attending kindergarten? Oh, okay. So they have different names. They do, and that's confusing. Yeah. All Okay. Yeah. right. Last year we had to learn that, huh? And Nancy? one more question. I'm sorry. Sure. I have a lot of questions today. And when and where the kids can be registered for this program? They would register at the school. At the school, when they can start, when they can be registered. Exactly. So most of the schools open up registration in early April. Some do it in March. And so that is the key time for families to know that they should be calling the school and saying, when can I come in to register? Maybe it's online and you can support them in doing it online, and then calling the school and saying, hey, do you have a summer transition program? Do you have home visits? Do you have a meet and greet? There's so many different ways that schools welcome families in. Home visits is becoming something that not just early learning providers are doing. We're seeing more and more kindergarten teachers doing home visits. And boy, we really want students to be able to experience that. So April is a good time to call the school and know if they have this program and how That they. would be what I'd recommend for families. For you all, I would go ahead and call the schools that are in your area that you serve and ask those questions so that you can be prepared and that you can then coach your families. So I don't think now is too early, because if they're planning a summer program for kinders, they would be planning it now. And making that connection with the school can make all the difference in your families getting enrolled. So I would make that connection. Okay, thank you. Thank you, guys. We're running a little bit late. So I think at this point, we're gonna just go really quick. I will say at the most 10 minutes to the breakout rooms, and then we'll continue with the programming. I am sorry for, the constraint of time, but here is the breakout room. Y Mario puede Luis, quedarse un ratito también para hablar. Sí. Luis, I Entonces, just want to mention that I placed it in the chat, the list of districts by county. okay. So the EC specialists know who to go to. It's in the chat. Okay, there it goes. Luis, buenos días. Yo estoy en lugar de Yajaira Madrigal. Buenos días. Luis, could you resend me? I had an issue. This Patricia. Patricia, So Luis, what are you doing again? I'm sorry. I thought you had two questions. You had two questions. Oh, we're going to breakout rooms, right, Yeah, Nancy? exactly. With the Gen board. Yep. So it's going to be confusing because we didn't set it up for them, but I'll go ahead and let's see. I'll broadcast the message. Oh, Luis. I got confused too. I was like, what's happening? Sorry, Luis. Let me just get Patricia, ¿dónde está? let me just put it in the chat. Everybody will be able to see it in the chat. Is that right? Yes, I believe so. Okay, hold on. I don't know if people are going to quite know what to do. Yes. Oh,
sorry, Luis. So what you sent people in the breakout rooms too for the. Yep, they're all in the breakout rooms. Oh, okay. Yeah, Nancy, we're gonna talk about it before. I'm sorry, Nancy. No, I just went ahead and put what the two questions were. Okay, And the Jamboard? Okay. to put them in the Jamboard, and I'll just broadcast and say, what should I say here? Please Focus on use these the two questions. Jamboard Mhm. to write down your thoughts. And the link is it's like anyone with the link. Okay, good. Is in the chat. Okay, I think I'm going to join the first room just to make sure that everything's going well. Do you want to All right. I'll go join to one as another room. well, Yes. Luciana? Okay. Yes. Let me go to a room. So we have how many? I'll go to room 1. Okay. So Okay. Luis, are we good on time with the agenda? We're a little bit behind. So So yeah, so about like 10 at minutes. 10. Yeah, I'm gonna give him probably 5 minutes to talk about it, and then I'm gonna bring him back. I think that should be plenty of I time to talk. got lost here, Luis. All right. Hi, Luciana. Bueno, buenos días, ¿cómo está Mario? Buenos días, ¿cómo está Rafael? Bienvenidos, gracias por prácticamente apoyarnos hoy día. Estamos un poquito atareados hoy día, nos corrimos Sí, del tiempo de la agenda y así, mire. así son nuestros trabajos, bien Sí, no, ajetreados, a ¿no? veces, pero la agenda solamente en papel luce bien, pero ya cuando se la pone a práctica hay Sí, más preguntas y se alarga el tiempo. No, y realmente sí. Una vez que regresen, prácticamente segurito, pues regresamos en 5 minutos. Les voy a traer a todos. ajá, muy bien. En 30, empezaríamos en 30, ¿no? Un poquito prácticamente como te Sí, digo, tarde. sí, ajá, sí, yo tengo una reunión a las 11, pero bueno, de aquí a las 11 estamos disponibles, así es que Sí, no no, te qué preocupes. bueno, sí, realmente, Tenemos mucho tiempo todavía. sí, realmente una buena media hora. Ujú. Sí, 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 no, no te preocupes. Y también por aquí, Muchas gracias, Luis, no te preocupes. claro Aquí, que sí. sí. También por ahí tenemos Will que nos va a hablar un poquito más después de ustedes acerca del programa de HEP también. Sí, va a estar Oh, qué interesante. padre. Muy bien, no, yo tengo mucha apreciación por Happy, por Camp, porque soy el resultado de esos programas. ¿Verdad? Macri, can you join somebody or should I send you to any room? Yes, please. Okay, let me send you to room 2. How about that? There you go. All right. Sí, porque es interesante realmente. Ahorita, como también nuestros especialistas trabajan con las familias, entonces en este caso, pues estamos tratando de que ellos también estén informados de acerca de programas de preescolar y todo eso, para que apoyen a las familias. Porque ellos cuando hacen el contacto, pues, tiene niño pequeño, pues aquí hay programas de Jumpstart para los niños pequeños de preescolar también, para que vayan a la escuela, ¿no? Sí, Y en muchos de los casos también dependen de las escuelas de verano cuando están ellos trabajando, entonces, pues, qué mejor, ¿no? Realmente para que sí, vayan a la escuela, estén aprendiendo los niños mientras los padres siguen trabajando. sí. Es que hay muchas maneras que se puede aprovechar el tiempo de los niños ahorita que los niños tienen ganas y que ahora sí que te creen todo lo que les digas. ¿Verdad? Porque ya cuando están en high school, ya muchos ya no nos quieren creer, ya. Eso sí, ya prácticamente sí están bien formados. Sí, como que es, no, ese cuento ya lo he escuchado muchas veces, ya pura mentira de ustedes. No, pero sí, hay muchos muchachos todavía muy interesados. Sí, eso es bueno.
Pues no he tenido el gusto de conocer a Rafael. Mucho gusto, Rafael. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí apoyando a Mario Excelente, como excelente. voluntarios, Rafael y Nayeli. Ajá. Hola, buenos días, Nayeli. Gusto verlos. Están en mute ahorita, no sé, parece que no los escucho. A ver, ¿ya me escuchan? Es Ahora que sí. como estoy pegado aquí a Mario, Sí, el eco, claro, pero ya. para que no haga el eco, ¿no? Estamos aquí, Nayeli y yo, colaborando con Mario como voluntarios en todos los programas de OLI, de los campamentos, Ujú, todas las ujú. actividades que tiene él con el propósito, pues, de contribuir algo, un poquito con la sociedad, apoyar a los jóvenes a que puedan fortalecerse para poder lograr sus sueños. Entonces, lo que uno Exactamente, pueda apoyar a Mario es para beneficio de los jóvenes de nuestra excelente. comunidad. Y sí, realmente creo que es importante, ¿no? Realmente apoyar a nuestros jóvenes. Pues ellos tienen todavía mucho por delante y pues qué mejor, ¿no? Realmente que ellos aprovechen. Así es, acercarle las herramientas que están al alcance de Mario y de nosotros para fortalecer su desarrollo personal y educativo. ¿Quieres decir algo? Y a Marta sí la conocías. Perdón. A Marta sí la conocías, ¿verdad? Oh, sí, ajá. Bueno, tenemos y detrás de Marta también tenemos a Alexa, una muchacha, una jovencita, una estudiante de aquí de OSU que está en su primer año Oh, sí. y ya Wow. también formó parte de 4H antes de venir aquí a OSU y ahora ya está colaborando con nosotros hoy día. Tenemos otra chica también, se llama Miriam, pero no, ella como tiene diferentes horarios, a ella no le tocó trabajar esta mañana. Los Ajá, ya. estudiantes trabajan muy Ajá, poquitas horas a la semana, entonces a ella no claro. le tocó estar a esta hora, pero bueno, estamos aquí nosotros 5 para por lo menos que nos conozcan, es el propósito más principal Claro. de esta reunión, de que nos conozcan, como mencionabas que hay muchos nuevos, bueno, pues también nosotros aquí Ajá, nos estamos exacto. Yo ¿Y soy van el a, único, van a proyectar algo o no? sí, Ok, sí, tenemos una ¿quién va a persona, proyectar? yo, Ok, entonces te voy a hacer sí, cojos. Ajá. sí, ese es el propósito y vamos a presentar a Rafael, Nayeri, Marta y Alexa también para que los compañeros de ustedes también los conozcan y vamos a poner un slide también allí o quizás voy a hacer hasta una copia en el chat, voy a sacar una, voy a copiar los contactos de nosotros y los voy a poner en el chat también ahí para que todos los tengan también para ahorita que Excelente, lleguen, los tengan todos en el enlace. excelente. Para que aparte de conocerlos, pues que tengan sus contactos también. Claro. Excuse me, Luis. How Ajá. much more time do folks have? At this point, I just closed the rooms. They should be coming back in 60 seconds. Okay. I don't think most of them knew what the prompts were Mm-hmm. because we weren't able to share the prompts on the Jamboard. So Oh, I see. Okay. yeah. All right. So everybody's coming back. Hopefully they were able to talk about, Jumpstar. I mean, at least, the brief about Jumpstar. So And Luis, do I have a couple of minutes to wrap up, or are you just going to move? oh yes, please. Yeah. Have a couple of minutes, wrap up, and then we'll move on. Okay, will they- welcome back, everybody. I think as everybody's back, I hope so. So at this point, Nancy's gonna wrap up some comments about Jumpstar, and so go for it, Nancy. The floor is yours. Thank you. I'm just going to share my screen for the quick wrap up. Okay. I'm sorry you didn't get the prompts ahead of time. I know that was a little bit confusing, but I hope it got
all of you thinking about ways that you can support your families to register early and enroll in Jumpstart. And I hope you will reach out to me if you're finding that, you have questions, you need something. For example, we have banners that say register for kindergarten today in English and Spanish. If you feel like some of those communication pieces would be helpful, coming soon will be a social media kit that can help you, share in an Insta the importance of registering early. And we are also going to have kind of a flyer about why it's important that you can share with your team members. So please reach out to me. I'm just going to put my email in the chat. Luciana and I talk every month, so you could just check in with her as well. And I just appreciate your time. And thank you so much for letting me share a little bit of information about Jumpstart. Oh, thank you, Nancy. Thank you for your time. Thank you for the collaboration. And I will be sending out the invite for March 5th meeting. And I think that's the one that we're actually going to get to go in groups and learn more about it in depth and maybe collaborate with the district directors. If you receive an invite, it means that you want to in the list. And I sure hope that you can attend and help us spread the word and collaborating with the district so we can increase early learning opportunities for our migrant students. Thank you so much, Nancy. Thank you. Bye-bye, everybody. Bye, Nancy. Thank you. Thank you. Okay, Luis, don't kick us out again, Luis. I All right, apologize. I just created a room, so And I was like, okay. at this point, please, early learning education, just join Luciana in the breakout room for you Okay, guys. let me So clarify. You're gonna be able to choose the room. So at this point, I'm just gonna send a broadcast a message. So just choose. Am I staying here, Luis? We're gonna break out I'm staying here, and you're gonna go to the breakout room. All right, it's his specialist. Their kids kicking us out. We're gonna go to our own meeting. Excellent. All right. I don't know how to get to the room on my own. All right, Luis, how do we do this? Actually, I created the room, and right now you'll get a message. Okay. Okay, thank you. Excellent. Thank you, family engagement team. I have to go to another meeting, but thank you for the information. Thank you, Patricia. Have a good day. All right, we'll continue on with our meeting. Yes, excellent. Yeah, I'll go for 1 minute and I'll freeze probably, right? So you should be able to choose a room, go to that room at this point, your early child education. Where is it at? Oh, do we have to go to we choose the big rooms or you're gonna send us? Yep. Luis. Let me see. For the invitation. I have another meeting now. Okay, not a problem. But thank you so much for giving me the opportunity to explain about our program. Luis, I need to go to the other room and I don't know how. Macri already went there. You can join. Let me see. Did you get the message? Many of you should have the message now. Just please join that. Well, I never got the message either. Okay. Yeah. Okay, I'll send you there if you actually not. Thank you, because I still see Legna and Daphne here. And Daphne, we need to go over there. You're next. On the bottom of it says breakout rooms. If you click on it, you should be able to get room 1 and join. Oh, okay, perfect. All right. Oh, excellent. room 1. Okay. All right. Thank you. All right. Bye. Excellent. Bye. Bueno, I have to find my room. So what go down to breakout rooms, and there's only one room there, and she's able to join there. Okay, Silvia, deje ver. Who was this from? Early learning education, Legna. Let me see. Legna, assigned to room. There you go, right there. Who was there? Creo que estamos, ¿no? ¿Alguien más? Okay.
Ok, creo que tengo también A ver. Daphne. ¿Daphne está aquí? Ok, Daphne No, Valencia. no está ni aquí ni allá, está tratando de conectarse, dice que se va. Ok, excelente. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. En este caso, quiero dar la bienvenida a prácticamente el programa Oli. Y Mario nos va a hablar un poquito acerca del programa de Oli y pues el piso es suyo, Mario, y también su grupo de colaboradores. La mesa es suya. No te escuchamos, Mario, estás en mute. Ahora sí, muchas Ahora sí. gracias. Muchas gracias, Luis, por el espacio y un gusto verlos nuevamente a todos los que había visto y los que no, pues un gusto verlos por primera vez. Espero que estén teniendo un bonito y feliz año nuevo. Muy bien, como el tiempo es oro en este caso, vamos a irnos al grano, como decimos nosotros. Ujú. Y pues voy a compartir un poquito de información, pero antes déjenme nomás les presento rapidito a Rafael aquí a mi izquierda y a Nayeli a la derecha de Rafael. Y aquí atrás tenemos a Alexa. Alexa, hola, buenas. También es una de nuestras asistentes aquí en el programa. Y Marta salió un minutito, pero ahorita que regrese la presentamos. Muy bien, voy a compartir una presentación de PowerPoint que tengo para informarles acerca de un programa que se llama OLI. OLI quiere decir Oregon Forage Outreach Leadership Institute. Entonces aquí la tengo y vamos a compartir. Muy bien, entonces esta simplemente es la página principal que tengo aquí. Vamos a saltarnos. Aquí dice What is Oli? ¿Qué es lo que es Oli, verdad? Y dice Oregon Forestal Leadership Institute y así es como lo abreviamos. Cuando escuchen Oli no es lo mismo que OMLI, ¿verdad? Hay dos programas aquí en OSU, uno es Oli, otro es OMLI. Oli Ujú. es a través de 4H y OMLI es a través de CAMP. Así es, esta es la diferencia. Ujú. Muy bien, entonces tenemos OLI está dividido en cuatro partes, que es OLE 1, College Preparation, que ya pasó. Leadership Development es este que viene ahora durante el Spring Break. Y tenemos el Career Exploration, que es OLI 3, que viene en mayo. Y después tenemos Community Service, que es la parte 4 de OLI, y es durante los campamentos de verano. Los jóvenes que participan en los OLIs pueden servir como líderes de grupo para los niños más pequeños en el campamento. Así es que les exhortamos que si ustedes quieren que sus niños hagan servicio comunitario, que vengan a estos dos eventos que nos quedan todavía por hacer. Así es que el OLI 2 y OLI 3 todavía vienen para que los jóvenes se preparen para ser líderes de los campamentos. Muy bien, aquí solo les quiero compartir una foto de Oli 2 del año pasado. Trajimos como ciento y algo de jóvenes. Este año estamos pensando traer 100 y estamos en espera de algunos fondos. Si recibimos esos fondos, quizás vamos a tener cerca de 200 chicos, pero por lo pronto estamos tratando de traer 100. Y quería hablar un poquito de lo que es SOLES. Simplemente es como de lo que se trata es de que los jóvenes desarrollen habilidades de presentar en público, trabajar en equipo, cómo hacer una entrevista y cómo desarrollar habilidades de liderazgo. Y también al mismo tiempo invitamos a diferentes agencias y organizaciones que ODI es una de ellas. Y lo que hacemos, investigamos esas organizaciones, bueno, los jóvenes en grupo investigan esas organizaciones y después al final de la presentación les hacen un resumen de lo que encontraron en su organización, cómo pueden mejorar sus organizaciones, depende de la pregunta que haya hecho cada organización. Una organización propone una pregunta y los jóvenes investigan esa pregunta y investigan por todos los 4 días de la conferencia, perdón, 3 días de la conferencia y en el último día presentan y les dicen lo que encontraron acerca de eso. Entonces, esa es la parte donde los jóvenes aprenden a hacer investigación. Y también invitamos diferentes agencias de gobierno, tanto locales como estatales, para que los jóvenes aprendan cómo funciona nuestro sistema de gobierno y también qué es lo que hacen las diferentes agencias como el Departamento de Transporte, Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, Forestal y todos los departamentos estatales que tenemos aquí. Y también entendiendo lo que es la parte cívica de nuestro gobierno, cómo funciona nuestro gobierno, quién hay detrás del gobernador o quién más hay abajo del gobernador, cómo funciona el gobierno de un condado o de una ciudad. Y también, como mencioné al principio, aprenden a hacer presentaciones en PowerPoint.
Y también al mismo tiempo la oportunidad de conocer a gentes en la comunidad como los políticos y también estudiantes universitarios y profesionales de diferentes ámbitos de aquí del estado. Muy bien. Y aquí el propósito de hoy es para mantener a los jóvenes activos en un ambiente positivo, educativo, para que irlos canalizando para cuando vayan terminando la high school que puedan entrar a la universidad. También motivarlos para que se gradúen de la high school y continúen sus estudios en una universidad o un community college. Y también incrementar la posibilidad de que los jóvenes se gradúen de las high schools, porque lo que hemos visto es que cuando los jóvenes están motivados, ¿verdad? Le echan muchas ganas y la mayoría de ellos cuando están bien motivados terminan la high school y automáticamente van a las universidades. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, de motivar más a los jóvenes. Y también proveer a los estudiantes con el conocimiento y las habilidades y información y recursos, porque a veces pensamos que no tenemos los recursos que necesitamos para ir a la universidad. Entonces lo que queremos hacer es que los jóvenes sepan a temprana edad que hay muchos recursos, que hay muchas becas, que hay mucho apoyo en las universidades, como ahorita como es que estoy hablando del programa de campo, de JEP. Entonces, todos los programas son los que una vez que se gradúan y vienen a la universidad, aquí les siguen dando apoyo para que puedan continuar. Y esta la voy a saltar por cuestión de tiempo, pero aquí los pueden ver rapidito, simplemente mejorar la situación de los jóvenes, de las familias, para que puedan ir a la universidad y que tengan todas las habilidades necesarias. Muy bien, y aquí tenemos la información aquí el OLI 1 ya pasó, fue en noviembre, vinieron como 130 y tantos jóvenes. Ahora la que viene va a ser, es para jóvenes del grado 8 al 12, ¿verdad? Y va a ser durante el Spring Break del 26 al 29 de marzo, el costo es $200 para las familias, ¿verdad? Que no pueden pagar. Estamos ofreciendo $100 de beca, pero quisiéramos que las organizaciones o programas que deseen traer jóvenes que pudieran pagar los $250, porque aún no hemos recibido los fondos del programa migrante este año, no sabemos si los vamos a recibir, pero si los llegáramos a recibir, entonces vamos a reducir ese costo quizás a cero. Pero por lo pronto, ¿verdad? Y por ejemplo, si ustedes registraron 5 niños y en un mes recibimos ese dinero, entonces les vamos a hacer reembolso a ustedes. Lo que sí les quisiéramos decir es que si pueden registrarlos a tiempo, eso sería bueno porque el año pasado, perdón, el año pasado, bueno, el año pasado en noviembre, se quedaron cerca de 30 niños afuera porque ya no había espacio. Así es que si ustedes tienen niños, si ustedes están pensando traer a la conferencia, por favor, regístrenlo lo antes posible. Es mejor que si el niño no quiere venir después que lo puedan cancelar, a que después que ya no haya espacio, porque recuerdo ahora en noviembre muchos coordinadores querían traer más niños, pero desgraciadamente estábamos súper llenos, no había ni espacio en el hotel ni teníamos más dinero para traerlos. Y aunque algunos estaban dispuestos a pagar por sus niños el costo total, el costo de 250 no quiere decir que es el costo de nosotros. Normalmente para nosotros este costo es el doble de lo que estamos pidiendo, pero tengo algunos fondos para ahí que vamos a usar para eso. Entonces el costo real viene siendo alrededor de $500. Muy bien, veo una manita por allí de Sonia. Sonia, cuéntanos. Hola, buenos días, don Mario. Buenos días. Le quería preguntar, de hecho estábamos platicando de esto en nuestra reunión ayer aquí como equipo, porque ya estamos planeando para específicamente el campamento de los middle school niños en el verano, pero también empezamos a platicar de Oli y el año pasado el nuevo especialista de la graduación escuchó que estaban proveyendo ustedes transporte para estos otros institutos de liderazgo. ¿Es correcto eso o nosotros vamos a tener que, los papás o nosotros como programa vamos a tener que proveer el transporte para los niños que se podrían ir al campamento de Spring Break que se viene? Hoy día, ustedes tuvieran que proveer la transportación. Si vamos a decir si en febrero o marzo o algo así, ¿verdad? En marzo sería demasiado tarde ya. Pero si nos aprueban el dinero que estamos esperando, nosotros vamos a proveer la transportación. Pero hoy día cuenten con eso, que ustedes van a pagar el costo y la transportación, Muy bien, ¿verdad? ok. Si se aprueba esos fondos que pedimos, entonces nosotros vamos a proveer la transportación y también vamos a pagar por la inscripción. Ok, muy bien, gracias. Sí, con mucho gusto.
Y aquí están los contactos de todos nosotros, los puse en el chat también ahí. Si gustan tomarle una foto aquí, no sé si alcanzan a ver mis contactos, el de más arriba. A mí mi pantalla me tapa porque puse la barrita aquí, pero creo que la puedo quitar, pues no sé si, si tapo otra cosa. Muy bien, ya la quité, no sé si le estaba tapando a ustedes también. No, se ve Pero, todo, se veía todo. ok, muy bien. Es que era mi pantalla nomás. Más preguntas, si nos queda tiempo y si no, pues quiero decirles que Rafael y Nayel están disponibles también aquí. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta, Mario. ¿Qué es, qué es alguna de las actividades más divertidas? Porque claro que los estudiantes sí van a dejar de estar en sus casas para Spring Break. Queremos que ellos sepan de que también va a haber cosas divertidas. ¿Qué es lo que hacen allá de diversión o para participar con los demás estudiantes? Sí, mira, por la tarde aquí hay como un complejo de canchas de fútbol, de básquetbol y lo que hacemos por las tardes, normalmente después de la cena, cuando los jóvenes están un poco cansados ya, vamos un par de horas a las canchas, traemos pelotas de voleibol, de fútbol, de tanto soccer como fútbol americano y también básquetbol. Entonces lo que hacemos es que los muchachos por 2 horas ahí andan en las canchas disfrutando un ratito. Ya después de eso, ya regresamos al auditorio principal donde ofrecemos ya sea un panel de jóvenes universitarios o un panel de gente profesional o simplemente a que sigan trabajando en su investigación. Entonces, durante el día lo divertido, ¿verdad? Depende como los jóvenes es estar trabajando en grupo, investigando lo que deben de encontrar. Y cada quien puede traer su computadora, su iPad, para que puedan trabajar cada quien en su iPad. Mira, ahí Rafael está mostrando una foto de algunas de las actividades eso los jóvenes simplemente el que le gusta jugar básquetbol, se va al básquetbol, el que le gusta jugar voleibol, se va al voleibol, el que le gusta jugar. Ahí no hay nada estructurado, ahí cada quien, ¿verdad? Participa en lo que quiere. Así es que eso son actividades divertidas. Como te digo, lo interesante para los muchachos, pues depende. Hay muchos muchachos que les encanta estar en los paneles de los jóvenes universitarios. Entonces, es una de las cosas que vamos a hacer. También vamos a hacer entrevistas. Vamos a invitar diferentes agencias de gobierno y empresas privadas para que puedan ellos al mismo tiempo aprender cómo se hace una entrevista de trabajo y que tengan el conocimiento más o menos cuáles son los salarios que pagan, qué es lo que se debe de hacer para llenar una solicitud y todo eso. Son las partes que creo que pudieran ser muy, muy divertidas como para los muchachos. Muy bien, hay otra manita por ahí de Ana. Ana, adelante. Buenas tardes o días todavía. Tengo un comentario y una pregunta. El Sí. comentario es que toda la experiencia que he tenido con Oli ha sido magnífica. Los niños vienen bien felices de haber participado y también vienen con deseos de seguir en la escuela y seguir a la universidad. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Desde que yo comencé aquí y han ido, todos vienen muy contentos de estar ahí. Porque se la pasan bien y conocen a otros niños también de otros lados y también aprenden mucho. Y una pregunta es, yo que hice, traté de empezar a inscribir, pero dice que ya está full, ¿no? ¿Verdad? Todavía no lo han abierto, No. Sí. porque Marta, no me dejó, A ver, no me dejó. Marta va a hacer un comentario. Ajá, sí, Adelante. Marta. Bueno, Mucho gusto, Marta. Ahora sí, ahora sí, Marta. Adelante, Marta, perdón. Hola, buenos días a todos. Y Ana, en específico a su pregunta, encontramos que había un error, pero ayer ya quedó arreglado este error. Ya debería de estar funcionando como debe estar, pero si no, nuevamente, llámeme, por favor, y lo vemos. Pero ahorita, en cuanto termine la junta, lo vuelvo a revisar y asegurarme que esté todo correcto. Gracias, gracias. Y Ayer animo ya a estaba todos a que conectado. manden a sus niños. Sí, claro, claro. Y muchas gracias a todos por su ayuda para que los chicos vengan a nuestro programa. Y feliz año. Tengo una última preguntita, Mario. Me recuerdo que antes había espacios reservados para cada región. ¿Ahora ya no hacen eso?
Está en mute, Está en Mario. mute. Ok, muy bien. Lo que pasa que antes recibíamos dinero del programa migrante y ellos nos decían cuántos niños deberíamos de traer para, para cada evento o de cada región o de cada programa. Este año, como no estamos recibiendo fondos del programa migrante, entonces no importa si ustedes registran 5, 10, 15 o 20, aquí es ahorita, lo tenemos que es first come, first serve. Y de la misma manera, si ustedes tienen niños en los programas que no son parte del programa migrante, pero ustedes los conocen, si tienen hijos, primos, sobrinos, lo que sea, también los pueden registrar. Hoy no hay límite de programa, así es que con confianza registren los que puedan y los que quieran. Adelante, Sonia. Tal vez hay una Estás en confusión. silencio, Sonia, no te escuchamos. ¿O de veras lo Ahora sí, tengo? perdón, Ok. ya te escuché. Era yo. Creo que tal vez hay una confusión porque en nuestra región siempre nos confundimos con el campamento de Migrant Ed para los niños de middle school, que es Sí, a través de 4-H, sí, ¿verdad? Y para sí. eso sí tenemos espacios alocados para cada región. No sé si este año va a ser lo mismo. Pero en los años antepasados ha sido así. Correcto, Ok, sí. correcto. Nosotros nos confundimos porque lo vemos todo como 4-H, pero estos campamentos son para cualquier niño. Y Correcto, el de Migrant Ed Middle School es específicamente para nosotros. correcto. Bien dicho. Gracias por aclarar. Luis, tú nos dices cuando tengamos que partir, ¿eh? Yo sé que el tiempo... Síguele, tienen información. Para eso los traje prácticamente, porque hay muchas preguntas de esas. Dije, Sí. pues, para eso los trajimos, para a que nos clarifiquen todo eso. Muy bien. Otra preguntita. ¿Hay un flyer? Sí, hay No, un perdón. flyer, sí. ¿Me lo mandaron por ahí, el flyer, Marta? ¿O alguien lo puede compartir? Sí, ahí voy. ¿Lo compartes o me lo mandaste? Muy bien. Mientras tanto, quisiera también decirles que Nayeli y Rafael son voluntarios, sus niños van a estar en el programa y también pueden dar testimonio, como estaba diciendo a Ana, de las oportunidades que tienen ustedes, que Rafael y Nayeli si quieren compartir un poquito sobre su experiencia con sus niños o porque están aquí de voluntarios. Claro que sí. Hola a todos. Bueno, yo soy voluntaria en 4H desde que mis hijas empezaron a venir a los campamentos hace como unos 10 años más o menos. Mi hija la mayor empezó viniendo desde que estaba en la primaria. Me gustaron mucho lo que aprendían, en lo que los enrolaban, las ideas que salían teniendo los niños cuando salen de los campamentos, salen con otro tipo de actitud, con otra mentalidad. Mi hija la mayor ahora está cursando el tercer año de la universidad. Mi hija ha sido, yo como mamá sí puedo decir que los campamentos le ayudaron muchísimo. Cambia su mentalidad, sus habilidades, los enseñan a socializar. eh, Realmente sí les ayuda mucho en su futuro. Mi hija la pequeña es un poco tímida y también los campamentos le han ayudado mucho a desenvolverse más. Y la verdad, como mamá, no tengo más que agradecerle al programa 4H las experiencias que yo he tenido con mis hijas y precisamente como agradecimiento es que estoy aquí de voluntaria en los campamentos. Yo me voy con el señor Mario y estamos a la ayuda de los chicos y reclutándolos también, ¿verdad? Invitándolos pues para que vengan, para que también disfruten y tengan esas oportunidades que ofrece el programa 4H para su futuro, para su desarrollo educativo. ¿Quieres compartir un poco de dónde se va Iván ahora que quizás ya no sea tan tímida porque se va de paseo? Recibimos la invitación del campamento la información para hacer como un intercambio de estudiantes. La invitación venía para Argentina, venía para Costa Rica, Costa Rica, Corea del Sur, Japón, Noruega. Los chicos van para allá, es el 4H International. El chico tiene que ser parte del programa de 4H
para poder participar en la selección. Es un proceso poquito difícil para los chicos, pero pues lo que es difícil es lo que vale la pena. Tienen que hacer ensayos, más entrevistas. Y mi hija, Ivana, nuestra hija, porque somos esposos, fue seleccionada por el estado de Oregon para ir a Noruega. Oh, Todavía hace 2 semanas le dijeron, ¿sabes qué, Ivana? No, a lo mejor no va a ser posible, si no quedas, no te desanimes, Está muy lleno. porque él estaba sobresaturado para ir a Noruega. Y ayer en la mañana recibió el correo y me llena de emoción porque que fue aceptada, ¿no? Únicamente de aquí de Oregon van 2 chicos y ella fue aceptada. Y estamos aquí nosotros para pagar esa deuda social con los chicos, ¿no? Hacer que los chicos sientan que pueden lograrlo, darles el valor, acercarles las herramientas, y en todo lo que podamos hacer, nosotros estamos comprometidos con el programa y comprometidos con la sociedad y comprometidos con los chicos para poder apoyarles y acercar las herramientas y que logren sus sueños, que sepan que los retos son para avanzar, que ellos pueden, que no, las limitaciones se las tienen que quitar porque ellos pueden con todo. Eso es lo que queremos infundir en los chicos. Y Rafael y Nayel están dispuestos a ir a sus comunidades de ustedes, a motivar a los niños, a los padres, ellos como padres, les ayudarán mucho a ustedes para que motiven a los niños y que cuenten su experiencia como padres, ¿verdad? Y que muchas de las veces las niñas de ellos también los siguen y van con ellas, con ellos, y dan testimonio de su experiencia en 4H, entonces eso puede ayudarles mucho a ustedes. Nosotros de aquí le proveemos transporte a Nayeli y a Rafael, les rentamos un vehículo de aquí de la universidad y ellos pueden viajar a cualquier parte de donde estén ustedes. Y nomás comuníquense con ellos, ahí tienen los contactos y ellos pueden ir. De alguna manera, si ellos no pueden ir, y Marta o yo estamos disponibles también nosotros, pero Rafael y Nayeli son nuestros, ahora sí, representantes, nuestros delegados a las diferentes regiones donde ustedes los necesiten. Es el compromiso. Lamentablemente se van de vacaciones un mes o más de días, pero una vez que terminen los solis, también podríamos continuar ya con el reclutamiento de los campistas y ojalá que puedan ayudarles de una manera u otra para que tengan éxito reclutando niños. Sí, así es. Nos va a dar mucho gusto poder contribuir y apoyar con nuestro pequeño granito con ustedes en beneficio de los chicos, ¿sí? Todo lo que ustedes necesiten, veremos nosotros lo que hacemos, todo nuestro esfuerzo y nuestro gusto para apoyarlos, ¿no? Y contribuir con los jóvenes. Muy bien, creo que Luis, no sé cómo vamos, Luis, tengo preocupación contigo, Luis. no, estamos bien, estamos bien. ¿Todo Si bien? hay más preguntas, estamos muy bien. Ujú. ¿No te has... A ver, otra vez te lo tengo en silencio. Perdón, Luis. Marta tiene pregunta. Marta, Yo, adelante, Marta. yo no tengo pregunta, más bien es un comentario que Adelante. de verdad les invito a que vayan y visiten el sitio. Yo les agradezco a los señores Palacios que el año pasado yo fui al campamento y me dieron un tour, me trataron súper bien y me explicaron muchas cosas a detalle y a profundidad que para cuando yo esté trabajando con los padres ya sé un poquito más acerca de los servicios que se proveen en los campamentos, entonces tengo un poquito más de conocimiento y facilidad para contestar preguntas de los padres. Y quedo muy agradecida con los señores Palacios por su buen trato el año pasado. Con mucho gusto. Hola, soy Abby También del les quiero programa hacer el La comentario Región a 20. ustedes que Tengo una hemos... pregunta sobre el OLI 2. ¿Ustedes se encargan de reservar el hotel o donde se van a quedar los estudiantes? Sí, correcto. Nosotros nomás nos encargaríamos de registrar a los estudiantes y pagar lo que es Correcto. la transportación por ahorita. Ok, Sí, gracias. La registración incluye todo, hospedaje y alimentación y registración a la conferencia. Muy bien, tenemos otro de Ana, otra manita. Sí, una pregunta, ¿y cuándo vamos a saber de la transportación? Porque yo tengo que hacer es un proceso muy largo si
tengo que poner autobús. No lo escuchamos, Mario. O yo no lo escucho. No lo escuchamos, está en mute, Ok. Mario. ¿Por qué? Gracias, Liz. Miren, la respuesta es, háganla en transporte porque nosotros estamos en espera del presupuesto del Departamento de Educación. Mientras no recibamos ese dinero, no podemos ofrecer nada. Entonces, usted si tiene que hacerla con tiempo, haga la reservación, que al cabo, si usted la tiene que cancelar una semana o dos, no va a haber ningún costo para usted, creo, me imagino. Siempre y cuando usted cancele con tiempo. Si le vamos a ofrecer transportación, nosotros les vamos a avisar en cuanto tengamos eso, les vamos a avisar a las familias que ya se registraron, va a haber transportación y esperamos que, como ustedes están representando las organizaciones, entonces también vamos a comunicar con ustedes para hacerles saber que viene la transportación. Y lo mismo que para si quieren registrar más niños que por una forma u otra no registraron, también si tenemos más fondos vamos a incrementar el cupo de niños cerca de 150 o a 200 niños. Eso es lo que estamos ahorita pensando. Ok, muchas gracias. A usted. ¿Puedo Muy decir- bien. ¿Puedo decir algo? Muy bien. A Marta, Marta, ¿quieres decir? Mientras tanto, yo voy a tener que salir, pero les voy a dejar con Marta y Luis, pues que les diga cuando tengan que terminar. Está bien, claro Adelante, que sí. Marta. Muchas gracias, Mario. Un placer. Feliz año para todos. A ver, díganos, Marta. Sí, mire, no sé si recuerda la vez que estuvimos en Ceylan. Exacto. ¿Sí me escucha? Sí, la me escucho. Ok. La vez que estuvimos en Ceylan, estuvo la señora Sofía y también hubo mamás que de ahí vinieron ellas, algunas 2, 3 mamás en este OLI 1 y ellas vinieron a participar como madres voluntarias. Entonces, ellas se fueron impactadas del programa y creo que sería bueno darle seguimiento a esas familias en apoyo junto con Nayeli y Rafael para que en el futuro, por el tiempo, ¿verdad? A veces hay juntas por las circunstancias, a veces hay viajes como ahorita Rafael y Nayeli que tienen que salir, pero ustedes tienen cercas o tienen a la mano ya padres de familias que han venido y ¿saben qué? Que sus niños están aprendiendo de estos talleres el liderazgo, a hablar, a representar al programa al que han venido, al que han participado. Y yo creo que sería una excelente oportunidad también para ellos, porque algunas familias nos han pedido, doña Marta, don Mario, ¿cuándo doña Nayeli, don Rafael, cuándo van a ir al consulado? Porque a veces hay juntas, hay reuniones con el consulado mexicano en Portland, o puede haber que haya consulados móviles en las ciudades lejanas y tener a estos chicos, pienso que sería una buena oportunidad para ellos porque estamos hablando, Rafael una vez hablaba con los chicos que es una autoridad como el consulado, que es una autoridad como, que es un programa, una autoridad como ustedes, ¿verdad? Y eso a los niños les va dando más seguridad, más formación. Entonces, eso era mi comentario que yo quería dejarles a ustedes y que sepan ustedes que cuando nos mandan familias, esas familias están muchas de ellas interesadas en venir y involucrarse en participar en el programa del maestro. Excelente, claro que sí. Nosotros haremos lo posible de hacer el seguimiento con las familias, porque realmente creo que es fundamental que también tengan su voz y también de esa manera pues nosotros sabemos lo que les interesa, ¿no? Claro. Bueno, claro. muchas gracias. Yo les quiero agradecer, Rafael, y también su esposa y Marta, pues por venir este día y apoyarnos y pues traernos mucha información, ¿no? Realmente y seguir apoyando a nuestros jóvenes que prácticamente son el futuro de nuestra comunidad, ¿no? Así es, con mucho gusto y lo que les pido es que nos aprovechen, que nos utilicen, que nos expriman. Lo vamos a hacer con Excelente. mucho gusto. Ustedes Excelente. díganos si tenemos que ir las veces y cuanto sea necesario vamos a estar ahí con mucho gusto. Sí, ya el señor Mario les hizo llegar nuestros contactos y con mucho gusto lo que necesiten. Ustedes planifiquen y nos dicen, ¿sabes qué? Puede ser así, puede ser tal fecha, tal hora y
este tema y ahí vamos a estar con mucho gusto. Qué bueno, excelente. Sí. Bueno, a este punto, pues, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, claro. Vamos a continuar en este caso. Bueno, excelente. Entonces, solamente para recordarles, en este caso tenemos las reuniones prácticamente de los Family Engagement, todos los, la primera semana los jueves. Y pues estas son prácticamente las presentaciones que hacen de 15 minutos. Este mes prácticamente no vamos a tener ninguna, por lo que realmente teníamos un poquito de corto tiempo, entonces vamos a continuar el próximo mes. Y también estoy buscando otra presentadora, en este caso pues de nuestros Family Engagement para que también presente. Bueno. Eso en el tema de las presentaciones. Vamos a continuar. En este caso vamos a hablar de los costos, allowable costs. If you actually are having, families are going to go to the conferences, so this is kind of like what you should be looking into. I'm just going to talk a little bit about the allowable costs that Bruman actually shared. Just going to go into the presentations. Allowable cost guides, specific requirements is select items or costs CFR 200 421 / 200 476 meeting and trainings, travel, conferences, food, field trips, transportation, parent participation, indirect costs. And actually I went to the non-regulatory guidance, and it says in section C4, MEP funds be used to support parents involving activities required by section 118. Yes, MEP funds may be used to pay for cost of parental involvement activities such as parent conferences, resources centers, training programs, including expenditure associated with attending such programs, reporting to parents on children's progress, hiring, training, and use of parental involvement liaisons, workers, training personnel. So you can see, I mean, it goes on to specifics. So that if you have any questions about I'm so sorry to interrupt, Luis, but you just, was there a screen we were supposed to be seeing, because we're still seeing the Oregon 4-H outreach leadership really is not going slide. It didn't move along. All right. Sorry, you just shared a lot. Thank you for telling me. I mean, it's not like, let me just stop sharing again. I'm gonna share again. Let me see. It's only my screen, I think. Let me just change the screen. Can you see now what I'm sharing? It's a black screen. It's a black screen. Let me stop again then. I'm go to the next screen. There you go. Okay. It's just let me see. Let me put in one. I'm gonna move this over here. Okay. Thank you for telling me. And there it goes again. So hopefully this time you can see it. This is the very screen. Can you see it now? No. No? I think my bandwidth is low. That's why I am so sorry about that. Okay. Let's see. Let me stop. Let me just see what I can do with this thing. Number one. Hopefully this time, yeah. Okay. How about now? Can you guys see the presentation? Yes, now we can. Thank you so much. All right. So I'm just not gonna put it in full presentation. It seems like that's the problem I'm having. So allowable costs, that's kind of what I talked about a little bit. So these are the allowable costs that you actually have to be looking into. For instance, when you organize events, you will be looking at, for instance, meetings and trainings, travel, conferences, food, field trips, transportation, parent participation, and indirect costs. And that's kind of what, the Bruman was talking about. I don't know if you guys were in that presentation, but I went directly to the non-regulatory guidance, and that's what the non-regulatory guidance actually says under section 118. So MEP funds may be used to pay for cost of parental involvement activities, such as, then it has a list of things.
parent conferences, resources center, trainings, programs, including expenditure associated with attending such a programs. So reporting to parents on children's progress, high-end training, and using of parental involvement liaisons. Training personnel, including pupils, services personnel, providing school-to-home complementary curricula and materials in implementing home-based educational activities, providing timely information on MEP and resources to parent recommendations, and soliciting parent suggestions in the plan, developing or operating MEP projects. That's kind of one section in general, yeah, right? Is a general. But here in this case, it's more specific when it says C5 says, may MEP funds be used to support parents attending workshops and conferences? And that's what is going to be taking place soon. And for instance, if you are going to be taking parents to, you know, OASE or NASMED, so in that case, those are the things you're going to have to be looking into. It says, yes, an SEA, a state agency, right, and local operating agency may use MEP funds for costs that are reasonable and necessary to support the attendance of migrant parents at workshops and conferences that enable them to participate more effectively in the local programs, or to conduct home-based educational activities. The SEA and local operation agencies should develop criteria in consulting with parents to determine the reasonable number of parents who may attend national meetings. Upon return, attendees should provide information on, if possible, training on the conference topics to other migrant parents. So I have a link here. I'm going to share the link with you guys so you can actually go and, you know, check it out, because if you go to, you know, for instance, this comes from page 85, you should be able to find even more information about how to spend those funds, you know, when you're supporting parents. So that was kind of my idea today, to kind of give you this, to see if, you know, you can actually support those parents during these events that are coming up. Let me just put this in the chat so you can have it for you. That way you can explore it. Okay, here you go. Here's the link for you. There you go. All right, that's in going into the conference. Also, I have a couple links for you guys. For instance, the MEP, sorry, the conference. This is the MEP parent SPAC meeting that's coming up on February 3rd. And I sent a registration form, but if you haven't got it yet, please make sure to consult with your parents, and please make sure that they actually register for the SPAC meeting. That's on Saturday, February 3rd from 8 a.m. to 1 p.m. And, you know, make sure that I need those numbers to, you know, plan the breakfast, plan the lunch. So that's why I'm asking you to, you know, support me with that. Also, for that meeting, we have the report for the PAC regional that you have to share with your MEP parents. You know, just make sure to during the meetings that you have with your parents, you know, go through these questions, and, you know, once you have those questions answered by them, you make a summary and pretty much send it to the link that I share with you guys. And pretty much question 1 is based on the question 1 and 2 are based on the Objective 5, Servicio de Apoyo No Educativo, which is our section for family engagement. It says estrategias de la presentación de servicios, estrategia 5.5, coordinar, proporcionar prácticas relevantes basadas en evidencia, conocimientos tecnológicos, herramientas, recursos e información a los padres migratorios sobre formas de apoyar y defender a sus hijos durante foros como reuniones de PAC, eventos de participación familiar y comunicación 1-1. So these are the different events they can, you know, they can talk about. For instance, you know, they have seen resources online from YouTube or other videos or media they actually you were able to share with them, or they have had opportunities to participate in, for instance, talleres, ¿no es cierto?, de instrucción y aplicación, aplicaciones culturales, no, aplicaciones relevantes en matemáticas. También brindar capacitación a los padres sobre temas de como componentes apropiados de las etapas de desarrollo de sus hijos. So, en este caso, hablar de el crecimiento que han tenido en la escuela debido a que han recibido apoyo, ya sea con
con, que si se clases extracurriculares o tal vez tuvieron apoyo de tutoría en la tarde, entonces depende de muchas cosas, ¿no? Estos solamente son ejemplos de las cosas que ellos podrían comentar en el caso del reporte que se va a hacer. Y una vez que se hace eso, pues prácticamente mandarlo, ¿no? Entonces, otra vez enfocándonos en el objetivo 5, servicios de apoyo no educativo que prácticamente nosotros trabajamos. Y vamos a los recursos. En este caso tenemos recursos. Si ustedes están interesados, la 2024-2025 FAFSA, ORSA, Line by Line Trainings están abiertos para ustedes. Estos son los días, en este caso las fechas donde va a haber esos entrenamientos para ustedes. Si quieren juntarse, quieren aprender más, pues están gratuitos. ¿Ah? Ustedes solamente tienen que firmarse y registrarse y pues para ser parte para que aprendan de eso. Para hablar de FAFSA, apoyar a los muchachos. También oportunidades en este caso, Oregon Career Fair, el 24 prácticamente está pasando del 19 al 29 de febrero. Y también este enlace prácticamente les puede llevar allá para que se puedan juntar. Y también les va a compartir la presentación, así es que si es que pierden este enlace, pues no hay problema. Así es que este es gratuito, ¿ah? Entonces, guíanse en carreras para los muchachos en las diferentes áreas. Entonces, así es que si es que están interesados, pues por favor, distribúyanlo con sus familias para que ellos también prácticamente se junten. Hay otra más, también la Discovery Engineering Week, prácticamente otro evento que pues es otra vez gratuito también y esto prácticamente toma lugar en febrero 22. Entonces, y este creo que es presencial en Portland, así es que si es que los muchachos quieren asistir, hay que firmarse también. Este también es, como se dice, pues tiene un límite, ¿no? Así es que mientras más rápido, mejor. Vamos a ver acá, vamos a irnos acá. Y también voy a compartirles el enlace de una vez de este. Y así prácticamente este recurso para que, como pueden ver, este mes de febrero, marzo va a estar lleno de oportunidades para los muchachos para que puedan asistir a diferentes actividades. Así es que están ustedes pues también a pasar esta información a las familias para que ellos tomen ventaja de eso, ¿no? Hasta ahorita preguntas o sea, estamos bien. ¿Estamos bien? Excelente. Vamos a seguir entonces. En el caso de otros recursos que existe en Impact, en este caso también hay recursos para, ¿están viendo mi pantalla de Impact? Me dan un dedo, por favor, si están viendo o no se ve. Sí, ok. Entonces, en este caso sí hay recursos prácticamente para Parent and Caregivers Guide, dice acá, en este caso en la parte de arriba de la derecha, tenemos Educators and Advocates, tenemos Parent and Caregivers. Entonces en este caso, pues recursos y nos lleva a una página de recursos. Hay diferentes recursos para las edades diferentes, en este caso Young Learners Better to Four, dice ahí, hay unos recursos. También tenemos recursos de la Universidad de Wisconsin, hay muchos recursos ahí, entonces hay muchos enlaces para ustedes que pueden explorar para ver qué les sirve y qué no les sirve. Prácticamente basado en eso, pues pueden decir, tengo un recurso que a las familias que más o menos les podría apoyar en esta área, ¿no? Entonces voy a poner ese enlace también a ustedes en el chat para que lo puedan tener. Y ahí va otro. Bueno, regresando al del Impact. También está abierto ya el Albert Wright Junior Memorial Migrant Scholarship Application. En este caso, si es que los estudiantes migrantes en este caso, pues en su región quieren aplicar o ustedes piensan que uno de sus estudiantes le gustaría aplicar para este scholarship, por favor háganlo. En este caso tiene, como pueden ver, el deadline es Friday, March 1st, 2024. Así es que ya se viene. Más rápido, pues mejor, ¿no? Y pues deje ver. También está el enlace aquí. Les voy a poner el enlace. El cliente tiene todos los materiales y está en los muchachos y con el apoyo de ustedes, pues llenar esa aplicación, ¿no? Para que ellos también tomen ventaja. Les puse también eso ahí en el chat.
Otro más, también hay otro programa que también ofrece liderazgo. En este caso ya está, tal vez para otros que están más cerca de ustedes, pues este toma lugar en Rice University. La registración para este es $50 y pues prácticamente se enfoca en carreras como gobierno, negocios, la enforcement, en este caso también leyes, media y jornalismo y muchas cosas más. En este caso también, pues si es que alguien está interesado en asistir a esto, y esto es prácticamente en julio 7 al 13, ¿no? Entonces hay otro también, entonces si es que tienen muchachos que están interesados también a asistir a otro programa de verano, este también es posible. Así es que... Summer Food Service Program Grants. No sé si muchos de sus programas también pueden proveer alimento, pero este es un grant que hay por parte del Departamento de Educación. En este caso ya está abierto hasta prácticamente marzo 1 y pueden aplicar para esto. Está abierto, como pueden ver, los fondos son de $20,000 para las agencias que decidan proveer almuerzos para los muchachos. Así es que lo vi y dije, pues, ¿qué tal si tal vez uno de nuestros programas necesitan? Pues ahí está la aplicación, ¿no? Entonces está abierta para la aplicación. Y creo que es importante, pues, porque sabemos que en muchos de los casos durante el verano, pues las escuelas a veces ya no proveen almuerzo y muchos de nuestros jóvenes y nuestros niños prácticamente dependen de eso, pues, y eso es una buena oportunidad para aliviar esa necesidad que existe, ¿no? Y ya vamos terminando. Ya es muy poco que tengo que compartir ya. Entonces, las próximas reuniones, en este caso, pues tenemos FES Community Practice, salud mental, ¿no? Entonces, el miércoles 17, FES Networking Meeting, en este caso, el networking, esto está abierto, pueden juntarse con preguntas o cosas que ustedes quieran hablar. Entonces, este es el 23 de enero. FES Virtual Office Hours, solamente otra vez son sesiones de apoyo, ¿no? Entonces el lunes 29. Y por último tenemos el Advisory Team Meeting este mes, el 31 de junio, digamos de enero. Entonces esas son nuestras reuniones que se vienen. Y por último, pues solamente tenemos el feedback. Y con eso prácticamente hemos terminado hoy día. Les voy a poner esto en el chat y por favor solamente me regalan 2 minutos para que llenen eso, para ver si la información que les proveímos este día pues les fue válida o qué les pareció. Y si hay preguntas, pues a este punto pues estamos listos para responder cualquier otra pregunta. Yo sé que fui prácticamente rapidito por la falta del tiempo, pero aquí estamos. Hola Luis, tengo una pregunta acerca acerca de la comida, el grant de la comida. Ajá. ¿Es similar a los requisitos del distrito acerca de la comida? Este está abierto para todos, realmente para todos los que quieran aplicar. Y están buscando nuevos programas siempre, ¿no? Creo que tenía por acá la información. Aquí está prácticamente la información con todas las formas para la aplicación. Puedo poner este enlace también ahí. Entonces, hay mucha más información aquí de la que yo les puedo proveer. Entonces, en este caso sería solamente informarse un poquito, a ver realmente cuáles son los requisitos y qué es lo que ellos piden, ¿no? Sí, porque en mi distrito sí ofrecen comida en el verano, pero a nuestros estudiantes no les gusta la comida y se quedan completamente sin comer nada en todo el día. Y como el programa no permite que compremos comida porque el distrito ya está ofreciendo. Entonces muchos de nuestros estudiantes no desayunan y no agarran lunch, so hasta que llegan a casa comen. Claro, sí, ese es un problema grande, ¿no? Creo que muchos distritos no son culturalmente, digamos, dirigidos a proveer lo que nuestros niños comen. Pues nuestros niños no comen siempre lo mismo, ¿no? Pizza y otras cosas que realmente las escuelas proveen, ¿no? Sí. En este caso, tendrían que hacer un trabajo, en este caso, más específico acerca de ver cuáles son los requerimientos y ver qué realmente ellos requieren y cómo se podría cambiar eso para solucionar la necesidad que tenemos en el programa. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta?
Excelente. Si es que no hay más preguntas, pues si les digo, me regalan unos 2 minutos para llenar esa evaluación o esa retroalimentación y con eso pues yo les agradezco por todo su tiempo y por haber estado aquí. Y pues con esto nos vemos la próxima semana en los que se vengan a la salud mental para hablar acerca de cosas prácticamente que a veces nos están, como se dice, qué sé yo, nos están agraviando, ¿no? Entonces, así es que tengan un buen día y pues se les agradece por su tiempo. Luis, Sí. nomás quería saber, ¿tú nos compartes este slideshow? ¿O en Sí, algún claro, lado lo sí, podemos? claro que sí, también lo puedo compartir ahorita mismo Ok, para que lo tengan acceso. gracias. Se me pasó y bueno que me lo recuerda. Ahí está, ahí les va a todos. Ujú. Luis, ¿me puede regalar unos minutos al final, por favor? Claro que sí. Ujú. Nos vemos, adiós. Adiós, gracias Un Ana, hasta gusto. luego. Ajá. Muchas gracias, gusto Gracias a y ustedes. estamos a la orden. Claro que sí. Bien, Hasta atentos. luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ya se fueron todos. Déjenme parar de compartir. Ahí estamos.